Приветствую всех. Да, конечно, если я второй раз выиграю чемпионаты, да, конечно, в своем дивизионе, я думаю, буду самым лучшим спортсменом. В этом сомнений не вижу. У меня 13 побед в ПФЛ, только одно поражение. Can you hear him, Alex? Yes, the way I see it, as you said, if I finish this championship as the champion, if I win the belt this time, then there is nobody to compare me in this division, because so far with PFL, my record is 13 wins and 1 loss. Definitely I'm going to be the number 1 guy in the rankings. Awesome. And speaking of that one loss, your last and only loss in the PFL is against Ray Cooper. Given the new super fight division here in the PFL, would that be something that interests you in the future? Да, действительно, у вас всего лишь одно поражение, к сожалению, было от Рэя Купера. В остальном вы доминируете очень уверенно. Теперь PFL создает новый дивизион для супербоев, который будет pay-per-view. Как вы считаете, потенциально вы хотели бы участвовать в этом формате? Да, конечно, я буду очень рад, если они меня в супердивизион закинут. Я буду очень рад и думаю, покажу там очень зрелищные, красивые бои. Yes, indeed. I know about the super division, and I'm definitely looking forward to participating there, giving a chance, because I think I'm the kind of guy who always puts out, great performance, spectacular fights, and I do feel like I belong there. Awesome. Thank you, Magomed, and good luck in your fight. Thank you. Anik. Anik Subramanian, Fightbook MMA. Who are your main training partners at American Top Team for this fight? Магомед, подходя к этому бою, кто были ваши основные спарринг-партнеры, подходя к этому бою? Подходя к этому бою, на этот бой я готовился в Дагестане, в клубе Хабиба Нурмагомедова. Там у меня были спарринг-партнеры, там очень хорошие бойцы. Там Сагид Загахмаев, там Мурат Рамазанов, там, Икрам Алискеров. Эти все бойцы дерутся в топовых организациях. Очень крепкие ребята. As a matter of fact, coming to this fight, I was not at the American Top Team. I was back home in Dagestan. I was preparing at the school named after Abdulmanap Magomedov. And all our Dagestani guys, Saeed, Ramazan, Ikram Aliskerov, so all those great fights back at the Khabib school, and I was preparing back home. Thank you, Maga. One more question from me. Ikram Aliskerov is supposed to fight Paulo Costa at UFC 291. How do you think he looks, and what's your prediction for that fight? Вопрос по поводу Икрама Алискерова. У него уже бой в UFC с Паулой Костой предстоит. Как ты думаешь, насколько он уверенно подходит и насколько он готов к этому бою, и как он закончится? Икрам сейчас в очень хорошей форме, готовится с олимпийским чемпионом по вольной борьбе. С Ширвани Мурадовым, он борется с ним, подтягивает борьбу. Я думаю, Икрам должен загнать Паулу Коста. Ikram right now is one of the best shapes I've seen him. He's been training viciously. He's training with the Olympic champion Gajimuradov. So I think Paulo Costa might have a little trouble coming into this fight. Ikram is ready. Thank you, Maga, and best of luck on Friday. Thank you. Patrick. Hey, Magomed, this is Pedram Kaur from Combat Sports UK. So how high is the motivation for you to get back to the championship setting that you've gotten to multiple times now? Вопрос, Магомед, по поводу, насколько важно для тебя и насколько тебя это мотивирует, то, что ты хочешь опять получить, завоевать свой пояс, выиграть этот чемпионат. То есть, действительно, насколько тебя это мотивирует сейчас? Меня очень сильно мотивирует это. Если я не выиграю этот пояс, мне будет чувство удовлетворенности не будет. Я хочу получить чувство удовлетворенности, завоевать второй пояс, и тогда я буду спокоен, душевно.
Well, as of now, this is my main goal. This is what I live by right now because I feel like that belt has to come back home to me, and this is my priority right now. I'm losing my sleep. Even not thinking that it's not might not happen. So for me, this is the priority number one right now. And the David Savada matchup, where do you see your advantages and how do you see this fight going? Вопрос по поводу твоего оппонента Дэвид Завада. В чем ты видишь свои преимущества над ним и как ты думаешь, потенциально этот бой может пройти и закончиться? Преимущества надо мной я не вижу у него никаких, потому что я знаю, у меня опыт большой. Я самый техничный боец в этой лиге, во всей лиге, можно сказать. Я могу бороться, я могу партеры работать, я могу стойки работать. Я не вижу у него никаких шансов, если только какой-нибудь случайный удар. I think I'm superior to him in pretty much any discipline, whether it comes to grappling, wrestling, striking. I'm ready to go with him, whether it's going to be on the ground or standing up. And that pretty much applies to the whole division. I think I'm I'm the most technical fighter right now in the division. So the only way I see him winning is by some lucky punch. Otherwise, I think I'm going to outperform him. All right, Jay Christian. Magomedkerimov, Coke V, how are you doing, sir? Hello, I'm good. Как чувствуешь себя, Магомед? I feel very good. Thank you. Okay. Jay Christian Gary, Focus Fights Audio, got a couple questions for you. First of all, when it comes down to your fight against David Zawada, have you done any research on your opponent? Что касается Дэвида Завады, ты смотрел его бои, какое-то исследование провел его стиля, как он выступает? Нет, я не смотрел его бой. Я просто последний его бой в PFL смотрел живую, а другие бои его не смотрел. I haven't done much research on him, but I've been present and I've been watching his last fight in person when he was fighting. So that was enough for me to understand his style and where he stands with his skills. Okay. Second question. When it comes down to when it comes down to this fight, if you win against Zawada, you're on the fast track to $1 million and possibly the PFL welterweight title. What would a win for, what am I trying to say? What would that $1 million cash prize and the PFL welterweight title mean to your career and for those who want to continue to hear from you after your career, your legacy? Пока все успешно продвигается, у тебя есть хороший шанс в этом году опять получить 2 приза, пояс и деньги. Что будет для тебя это означать? То есть, и то, и пояс, и деньги. И как ты думаешь, люди будут воспринимать тебя, если ты дважды станешь чемпионом? Что это будет означать для твоего наследия? В первую очередь, это будет для меня, в первую очередь, удовлетворение себя, потому что я столько лет иду по дороге спорта, и когда ты завоевываешь пояс, это тебя успокаивает. И многие люди, наверное, думают, что я первый раз случайно выиграл, и хочу второй раз доказать, что я на самом деле являюсь в этом дивизионе, в этой организации самым лучшим. Well, first of all, that's going to be a great satisfaction for myself because this is what I live by. I've been doing this for many years. I've been in the sport forever, training with different people, different schools. So obviously that's the reward that we get and satisfaction for ourselves. There is nothing like getting that belt. It's a unique feeling. And then when it comes to
other people, I think that some people might think, well, maybe the first time he became a champion by accident or just things didn't pan out for other fighters. So this time, if I become a two-time champion, that's a pattern, and that's where you prove that, yes, hey, I'm the right guy and I'm doing this for a reason. And it's not because of others, but because of myself, I achieved all those results. Understood. And I hope it's okay with me asking one more question. When it comes down to how Russians have been perceived since the invasion on Ukraine, I mean, I just got to ask, what do you think? I mean, how do you think that Russian athletes should be perceived, you know, as far as, you know, what, I'm sorry if I'm asking this and if this is a loaded question, but how do you feel Russian athletes should be perceived even if they don't support the invasion of Ukraine? Вопрос по поводу конфликта между Россией и Украиной. Многие спортсмены из России, у них проблемы из-за этого создались. Некоторые люди не могут не выступать. Как ты считаешь, это справедливо, то, что те бойцы, которые, допустим, или спортсмены поддерживают со стороны России конфликт, то, что их ограничивают в выступлении, это несправедливо? Ты думаешь, вообще, как бы, ну, то, что ограничивает людей? Да, конечно, это очень несправедливо. Спорт посол мира, не зря говорят, спортсменов в войну втягивать и их ограничить от Олимпиады, от чемпионата мира, это очень неправильно. Yeah, I think sports should stay out of politics and vice versa. The fact that people are training, you know, all their life, whether it's for Olympic Games or for different world championships, different leagues, and they put all the effort, and then just because of the politics, something they have no relation to, you know, they being stopped or not giving an opportunity to perform within that limit period of time that we have, I think it's very unfair. I think sportsmanship should be a peacemaking effort and not to separate people. So I really feel bad for sport, for people, for athletes who are being stripped of their opportunities. Understood. Well, other than that, all I gotta say is Lushisti is Masterov. Best of skill to you on Friday, Magomed Magomedkerimov. All right, Mills, wrap us up, please. Salam alaikum, my brother. Wa alaikum assalam. All right. MMA Locker Room here, part of Pub Sports Radio. It seems like you have the welterweight division pretty much in your hand ever since you came into PFL. I still remember when you entered the tournament after missing a fight. You choked out Curtis Millender in round 1 real quick. Ever since you've been in the PFL, have your mentality changed to go into the fights, or are you still going into every single fight with the same fight style in the same way, being that sometimes your leg is a little bit injured? Я помню, за тобой наблюдал с самого твоего первого боя, когда ты в PFL зашел. Кертис Миллендер был твой первый оппонент, ты его в первом раунде и вырубил. Ты, когда вот начинал в лиге участвовать, наверняка переживал, то есть были какие-то сомнения. Сейчас, спустя какое-то время, когда ты подходишь к боям, у тебя до сих пор какое-то волнение остается, ощущение, чувство какого-то неуверенности, волнения, или ты уже со временем начинаешь выходить в клетку совсем с другим настроем в голове? Честно сказать, у меня таких волнений никогда не бывало, когда по ММА дрался, особенно когда в PFL я уже был достаточно опытным бойцом. С каждым боем я, когда на бои прилетаю, мне даже кажется, что я просто на отдых прилетел, а не на бои. As a matter of fact, me coming into PFL, I was already a well-seasoned fighter, and I already learned how not to worry too much. Even the fight that you brought up, I was already very confident coming out. Just because of my previous experience. So now whenever I fly in, I've noticed that I actually enjoy and look forward to my fights. It always gives me satisfaction, and it feels to me almost like a vacation or like
adventure whenever I have a fight coming up and I come out. So I'm looking forward to it. There is definitely no any fear or like negative feelings. Got it. And last one for me. If you could invite 3 fighters in any organization in any weight class to join you for some training sessions, maybe to add on and learn some things, who would those 3 fighters be? Если бы у тебя была сейчас такая возможность пригласить 3 бойцов с собой заниматься спарринг-партнерами, неважно какой весовой класс, то есть чтобы просто у них чему-то научиться, то есть кого ты считаешь реально очень одаренными бойцами, с кем бы ты хотел потренироваться, иметь возможность, 3 человек можешь назвать? Ну, я тренировался с очень многими бойцами, с хорошими, там, с Джон Джонсом тренировался, с Хабибом тренировался, там, очень многими бойцами тренировался. Тут от кого много чего можно научиться, это от Хабиб, Нурмагомедов, Джон Джонс и кого еще можно назвать. И третье, вот 2 людей могу назвать. Those will be the people that I already trained with, and obviously they're considered to be GOATs. Those are John Jones and Khabib Nurmagomedov. Had some experience, and giving an opportunity, I would go back and train with those guys again. Awesome. All right. Actually, this will be the last question. Susanna. Hi, Magomed. Susanna from Dreamcatcher Media UK in London. Really quick question. Do you have a fighting name, a nickname? Магомед, вопрос заключается, есть ли у тебя никнейм, который ты используешь в боях? Я, который использую, нет, но PFL мне дали Магомедо, и вполне устраивает это. I don't have the one that I picked myself, or the one that is official, but since I came and became a champion in PFL, they've been calling me Maga Million, and I'm pretty happy with that name. I think I like it.